Good afternoon. நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா அரே கான்செப்ட்ஸ் இன் ஜாவா. ஸோ ஈவன் சி++ல எல்லாமே வந்து அரேனா என்னன்னு படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அரே இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் சிமிலர் டேட்டா எலமெண்ட்ஸ் டு பி ஸ்டோர்ட் இன் காமன் நேம் இன் கண்டினியூஸ் மெமரி லொகேஷன் அப்படின்னு நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. அதாவது அரேயோட வேல்யூஸ் வந்து கண்டினியூவா நம்மளுக்கு அலகேட் ஆகும், ஒரே நேமை வச்சு நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும்னு சொல்லியிருப்போம். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன வரும் அப்படின்னா எப்படி அரே எலிமெண்ட் ஆக்சஸ் பண்றது அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். ஸோ பை யூசிங் த கான்செப்ட் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அரே எலிமெண்ட்ஸை நம்மளால ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். இட் இஸ் சிமிலர் டு C++ லாங்குவேஜ்ல நீங்க எப்படி அரே எலிமெண்ட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணீங்களோ அதே லாஜிக்ஸ் தான். மேக்ஸிமம் இங்க வந்து எதுல டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா எப்படி வந்து அரேவை டிக்ளேர் பண்றது அண்ட் இனிஷியலைசேஷன் பண்றது மட்டும் நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா நமக்கு போதும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா அரே எலிமெண்ட்ஸை நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். மீன்ஸ் எப்படி பார்க்கிறோம். ஸோ இப்போ வந்து அரே எலிமெண்ட்ஸை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா பை யூசிங் இண்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம எலிமெண்ட்டா நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இண்டெக்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டி அஸ் யூஷுவல் இண்டெக்ஸ் வந்து 0ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். அரே இண்டெக்ஸ் வந்து நெகட்டிவ் சப்போர்ட் பண்ணவே பண்ணாது. ஸோ அரே இண்டெக்ஸ் ஆல்வேஸ் மஸ்ட் பி அ பாசிட்டிவ் நம்பர். இந்த மேக்ஸிமம் இண்டெக்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 0s to n-1 தான் இருக்கணும். அண்ட் ஆல்சோ ஒன்ஸ் த மேக்ஸிமம் இண்டெக்ஸை நீங்க கிராஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலும் exception will be thrown. Exception, you know that it is called runtime error. Exception will be thrown. ஸோ கண்டிப்பா வந்து அந்த பர்டிகுலர் லிமிட் நீங்க கிராஸ் பண்ணி போகும்போது, அதாவது இப்போ 5 தான் மேக்ஸிமம் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா 6ன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஷோ என் எரர் மெசேஜ். ஸோ ஹியர் லைக் அஸ் அரே அப்படிங்கிறதுக்கு நார்மல் வேரியபிளுக்கும் அரேவுக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்து அந்த டைமென்ஷன்ஸ் தான். டைமென்ஷன்ஸ் வந்து கண்டிப்பா ஆஸ் யூஷுவல் யூ கேன் ரெப்ரசென்ட் வித் இன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட். அண்ட் ஹியர் த மேஜர் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா இப்போ சில பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் A(10) கொடுத்துட்டீங்கன்னா இட் அலகேட்ஸ் 10 வேல்யூஸ்க்கான மெமரி ஸ்பேஸ் அலகேட் ஆகும். But here without using new operator வந்து memory வந்து allocate ஆகவே ஆகாது. So that we must use a new keyword to allocate the memory. And the next thing என்ன அப்படின்னா the types of an array. So I think உங்களுக்கு தெரியும் அரே வந்து பாத்தீங்கன்னா 1-dimensional array, 2-dimensional array, multi-dimensional arrayன்னு சொல்லுவோம். So normally here also in Java also the types of array வந்து பாத்தீங்கன்னா 1-dimensional array and multi-dimensional array. So உங்களுக்கு வந்து multi-dimensional array இருக்கும். So first of all we must know how to define one-dimensional array. One-dimensional array எப்படி வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றது அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ நார்மலா define followed by array name, then square bracket equal to new data type and size. So this is a syntax for one-dimensional array. So first of all one-dimensional array அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க அப்படின்னா one row of values. அதாவது it contains only one dimensions. நம்மளுக்கு only one dimension மட்டும்தான் இருக்கும். என்னன்னு சொல்லுவீங்க அப்படின்னா ஒன் டைமென்ஷனல் அரே அப்படிங்கிறது நீங்க சொல்லுவீங்க. ஸோ இப்போ ஈவன் இப்படியும் எழுதலாம். ஈவன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் வந்து இப்படியும் மாத்தியும் போடலாம். இந்த இடத்துல பிஃபோர் அரே நேமுக்கு முன்னாடியும் we can use square bracket. So these are the two possible ways. I mean, this is the two possible syntax for creating one dimensional array in Java. So இதான் வந்து ஜாவால ஒன் டைமென்ஷனல் அரே கிரியேட் பண்றதுக்கான சின்டாக்ஸ். டேட்டா டைப் அரே நேம்க்கு அப்புறம் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஈக்குவல் டு நியூ டேட்டா டைப் அண்ட் யூ ஹேவ் டு டிஃபைன் த சைஸ் இருக்கணும். இல்லைன்னா ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டை முன்னாடி எழுதிடணும். இங்க நீங்க எந்த சைஸும் வேல்யூவும் கொடுக்க கூடாது. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் இங்க வந்து எந்த இதுவுமே நீங்க கொடுக்க கூடாது. லெஃப்ட் சைட்ல ரைட் சைட்ல தான் சைஸ் நீங்க கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? ஓகே. The next thing என்ன அப்படின்னா we must know about initialization. The initialization of 1D array தெரியும் நமக்கு. ஸோ இனிஷியலைசேஷனா ரெண்டு இனிஷியலைசேஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஒன்று வந்து கம்பைல் டைம் இனிஷியலைசேஷன், செகண்ட் ஒன்று வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ரன் டைம் இனிஷியலைசேஷன். ஸோ ரன் டைம் இனிஷியலைசேஷன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ கம்பைல் டைம் இனிஷியலைசேஷனா அட் டைம் ஆஃப் டிக்ளேரிங் வேல்யூஸ் பண்ணும்போது அசைன் பண்ணுது. டிக்ளேரிங் an array, the values are assigned. So values assign ஆயிருக்கணும். இது வந்து through runtime inputs மூலமா நாம டிஃபைன் பண்ணுது. through runtime input we are assigning a value. So these are the two possible ways we are going to initialize the one dimensional array. So one simple example to initialize a one class.
So here I'm going to create a one simple integer array. So equal to a new int and the maximum number of elements you are going to store. This is for if you want to go with the runtime input. Once a runtime initialization, first you need to allocate a memory. So memory you first allocate panano. Okay, so then you know that the maximum number of elements number store maximum 10 elements store panala compulsory adhe store pananungra avasiyam kedaiyadunu ungalku theriyum. So like as you see, just you are going to read the limit number of elements neenga adula store panikka poradha nama limit panikalam. So n equal to, so actually you know that integer dot parseInt. First you have to create a object for a data input string. So the dot reline. அடுத்து என்ன பண்ணுவீங்க, ஒரு லூப் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ நார்மலா ஜாவால டிக்ளரேஷன் வந்து உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணாலும் பாசிபிள், நாட் நெசசரி டு டைப் ஒன்லி இந்த ஃப்ரண்ட்ல தான் பண்ணணும் நெசசிட்டி கிடையாது. So of equal to, we need a conversion. So that's all. So next வந்து we are going to display the value. Display பண்ண போறோம். System.out.print the values of arrays வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஞாபகம் வச்சுங்க, இங்க நான் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ தட் மீன்ஸ் ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள் ஐ வந்து ஒன்லி இந்த லூப்குள்ள மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த லூப்பை விட்டு வெளியே உங்களால யூஸ் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ இப்போ நான் பிரிண்ட் பண்ண போறேன். ஸோ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் முடிச்சிட்டா. இஃப் யூ வாண்ட் த கர்லி பிரேசஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா நீங்க வந்து மாத்திக்கலாம். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு சேவ் இட் as array.java. So I'm going to run it now. So the compilation is processing now. Yeah, so that is the variable is already declared. Yeah, we are declaring in command line arguments. So I'm going to change it. Yeah, there is another one more error. We know that if you are getting an input through current time, the exception keyword the exception must be handled, and for data input stream, the predefined package is java.io.star. So it will be included. So now the program is compiled. So we know that once the program is successfully compiled, there is no error. Automatically the class files will be created. My class name is CM. I'm going to run it. So I'm going to enter the value 5. So the 12, 34, 5, 6, and 7. So the values are 12, 34, 5, 6, 7. If you are missing a println, it will be displayed one by one. So this is the way we are creating a one-dimensional array by using runtime input. But I told that even we can change the square bracket locations. Now you can check in. Compile it. No errors. Then as usual you can run. So only 2 elements, 3. Okay. For example, if I told that if the matter size or maybe the negative index is coming, automatically the compiler throw an error message. Okay, let us check it. I'm going to give an n+1. Means I'm going to give extra 1 input. So I'm going to check it now. So compile. So I'm going to run. I'm going to give size is 2. That means that
I can go to say 1, 2, 3, 4. So the default value is 0. The reason என்னன்னா the maximum 10 values வரை என்னால allocate பண்ணிக்க முடியும். So அதனால எனக்கு இந்த இடத்துல problem வராது. But in case so system dot println so I'm going to display the value of a of 10. You know that the maximum index is a of 9 only because the maximum element I can go to store is a of 9. That means the 10 element I can able to store. Now you can run it. So for means the default values in array is 0. So sorry, there's a small correction. There are double plus I return. So no errors. I'm going to run it. I'm going to give only the 2 values. So it will be displayed as usual. 3 and 4 are displayed. Then after while coming to the last syntax, the last line, this is the line. So that actually this we are accessing a of 10. According to the declaration part, my value is the index varies from 0 to 9, so that I'm asking that unallocated memory. So in Java, if you are trying to access unallocated memory, it will throw an error message is array index out of bound exception because the 10 index is not found. Because we are allocated the index from 0 to 9, so that we are unable to access the 10th index. And also even the Java does not allow to go with the negative indexing. Yeah, just you can check in. Instead of this, I'm going to with -10. Now you can run it. So it shows the error means exception as negative index out of bound exception. Just you can check in. I'm going to give only one input. So the value is 34. So that the loop was executed exactly. Once coming to the last print statement in our code, there is a negative index is there. So this is the line number 22. So automatically, so the exceptions will be thrown. Exception in thread main will be thrown. It shows that array index out of bound exception, that is called the my index is -10. Clear? So that in a Java, if you are trying to use the unallocated index, means that in the beyond range மேல போனீங்க அப்படின்னா இது வந்து array index out of bound exception வரும். இதே negative index கொடுத்தீங்கன்னா array index out of bound exceptions வந்து வந்திருக்கும். அது sorry, negative index bound of exception தான். அதான் array index out of bound exceptions will be created. Clear? So if it is it means that it is a negative index also will not be supported. Negative index வந்து உங்களுக்கு support பண்ணவே பண்ணாது. So this is the way the Java supported for runtime inputs. Clear? Okay. So the next question is how we need. So see that. So here there are 2 possible ways. Even friend of the variable name square bracket போடலாம், after square bracket போடலாம். So 2 possible way வச்சு நம்ம demo காமிச்சாச்சு. Okay. So அடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I'm going to create another one more program for a demo for a compile time input. Bubbling static void main. My string input is I'm going to create a one array for second year CSC. So I'm going to say it is a floor. So I'm going to create a second year CSC. Second, so you have to define. So normally you have, if it is an array, it must have a square bracket. So I'm going to say 12, 13, 56, like this. So it is a floor, so that it must have a F. It append with F. Because indicates because the default value is what is the default value? The default value for the float is 0.0. So that for a the default data type is a double. So I equal to 0. So I'm going to display. There is a property we have that is called length property. So we return what is the length of second, not a. I'm going to print the value array second. So normally compile time input அப்படின்னு நீங்க போறீங்கன்னா always try to go with length property. ஏன்னா நம்மளுக்கு அரேயோட length தெரியாது. So that வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீங்க கொடுத்துக்கிறது best thing. So I'm going to save this a program. So demo.java.
Now I'm going to compile. Yeah, so there is a line number 9, there is a mistake. Yeah, sorry. Start with a curly brace, it's the wrong mistake. So it's a clear. So now I'm going to use Java. My program name is demo. It will display as usual. Clear? Okay. So maybe you can ask a question that okay, இது நீங்க ஓகே இது வேண்டாம் பண்ணிட்டீங்க ஓகே இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணல என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்கலாம். சோ அங்க நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணாம விட்டீங்கன்னா automatically the compiler translated as floor second and it will count how many number of values we have. So there are 3 objects we have 1, 2 and 3. So there are 3 so that it will be assigned as 3 equal to new. It will be assigned like this 12.0f, 34.0f, then 56.0f. Here, normally you can try to give a capital letter. Smaller case is also not possible, and you can it will new and float, and it will be assigned as 3. Sorry, float. It will be assigned as 3, and the initial values will be represented like this. So this is the equivalent statement. So this is the equivalent statement will be translated by the compiler once we are going with the compile time initialization. Clear? Okay. இல்ல இங்க நீங்க கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் 4 கொடுக்குறேன் அங்க நான் 3 தான் கொடுக்குறேன். என்ன ஆகும் அப்படின்னு செக் பண்ணலாம். ஓகேவா? இப்ப நீங்க லென்த் ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்தீங்கன்னா it takes only 4. 4 values இருக்கும். Yeah, just a minute. I did a mistake anyway in some places. Yeah, I did one small mistake. I don't know where it is. Yeah, I given a space. Sorry, small correction. You did not leave any spaces here. So not in Java. Sorry, is correction. Java C demo.java. Yeah, sorry. So here, I understood the reason. Actually, here we are specifying 4 value, but we are given only the 3 values. So whenever you are going with the compile time input, means if you are if you go with the compile time input, whatever the size you are given, you must give an exact value. If I'm given a 4, it must have an exact value. But actually in C, the maximum number of elements. So if I give something 35.5f, now you can try it now. Yeah, I think I don't know where the mistake is. Just a minute, I can check a code. Spaces is not an issue. The program is not saved exactly. Yeah, I got it. Actually, this assignment is not allowed. Sorry, I did a mistake. Here the thing is, just a minute. Yeah, there is no problem. Okay. The problem here is, means in the Java the value assigning is not takes place. இங்க வந்து நீங்க values assign பண்ணவே
கூடாது. ப்ளீஸ் டு மேக் நோட் அ கரெக்ஷன் ஹியர். ஸோ நான் இந்த இடத்துல நீங்க சைஸ் கொடுக்கவே முடியாது. சி மார்ட்டை கொடுக்க முடியாது. ஐ தாட் இட்ஸ் லைக் அஸ் சி, பட் ஆக்சுவலா இந்த இடத்துல சி மார்ட்டை கொடுக்க முடியாது. யூனிட்டி கிவன் லைக் திஸ். இந்த மாதிரி இடத்துல தான் நீங்க கொடுக்க முடியும். பை யூசிங் நியூ வச்சு தான் நீங்க கொடுக்க முடியும். செகண்டுக்கு பக்கத்துல நீங்க கொடுக்க முடியாது. நியூ ஃப்ளோட் ஆஃப் 4 இப்படிதான் நீங்க கொடுக்க முடியுமே தவிர்த்து இந்த இடத்துல நீங்க 4 கொடுக்க முடியாது. Even the length before 5 minutes in the video itself I told that here you should not give any values here. இந்த இடத்துல நீங்க எப்பவுமே values கொடுக்க கூடாது. values கொடுத்தீங்க அப்படின்னா error mistakes வந்துட்டே தான் இருக்கும். So that you should not give a values. Clear? Okay, so I hope you have some clear idea about array and the concept of one-dimensional array. So in the next video I'm going to post how to use a two-dimensional array.